咁下一個步驟呢，我哋就要更改翻呢個 DNS server 上高嘅 SRV record，令到 OCS 嘅 client 呢可以 login 嘅時候揾到呢個 OCS server 嘅位置嘅。如果你哋 network 入邊呢係有 front end server 或者 edge server 嘅時候呢，咁都需要分別 add 翻嘅 A record，指定翻呢個 front end server 同埋 edge server 嘅 IP address 嘅。OCS server 亦都 provide 個 address book 嘅 service， 最主要就係俾個 client 可以 download 翻一個最新最 latest 嘅 address book 啦。例如個 contact list 啦，又或者個 client 最新嘅狀態，譬如 offline 或者 online 嘅資訊嘅。除咗 online 或者 offline 嘅資訊之外呢，亦都會有一啲 busy 啦、away 啦呢啲嘅狀態，咁亦都可以呢從呢個 OCS server download 翻落嚟嘅。至於如果我哋想 manually 咁樣 synchronize 翻呢個 address list 嘅話呢，咁我哋就可以用到 abserver.exe， 又或者呢通過其他嘅 command， 譬如係 VBScript 或者 PowerShell 嚟 update 翻或者管理翻我哋嘅 address book 嘅 service 嘅。而當個 user login 咗佢 Office Communicator 之後呢，就可以利用呢個軟件嚟做一個 data、voice 或者 video 嘅傳送啦。而 bandwidth 方面呢，就係根據翻個 quality 嚟釐定嘅。如果係以 video 為例啦，喺 high quality 嘅 settings 底下就又會需要350 kilobit per second 嘅 bandwidth 嘅。首先呢，我哋就嚟到 DNS server 上高啦，開啟翻呢個 Start Admin Tools 入邊嘅 DNS server， 開啟翻 DNS server 嘅 console， 喺 Under For Lookup Zone 入邊 right click 我哋嘅 domain name， 再選擇翻 Property Other New Records， 喺張 list 入邊我哋揾翻 SRV 呢一個種類啦。佢就會開一個 sample 嘅 record 俾我哋嘅。更改翻 service 入邊啦，做一個 SIP internal TLS， 就係俾 Office Communicator locate 翻個 OCS server 位置嘅。而 verify 翻 protocol 係 TCP 啦。再選擇翻個 port number 係5061，然後再 point to 翻去我哋 OCS server 嘅 server pool。呢個 server pool 嘅名喺你安裝嘅時候就已經設定咗噶啦。對應翻我哋 OCS pool 嗰個名，再 click OK。然後呢，我哋就可以喺呢一個位置呢 create 完之後啦，咁我哋就 double check 個 record 存在喺個 DNS server 入邊就完成噶啦。下一個步驟呢，我哋就會 enable 翻 user 可以用到 OCS 嘅 function 嘅。如果我哋就咁喺 AD 嗰台機上高 right click 嘅 user account 呢，係見唔到 OCS 嘅 setting 噶。其實呢，我哋就需要去翻 OCS 嗰台 server入邊嘅 AD users and computers 先會見到相關嘅 settings 嘅。好啦，我哋嚟 click 翻去 Admin Tools 入邊嘅 AD users and computers。剛才呢，我哋就已經 create 咗 IM enabled 嘅 OU。我哋跟住呢，就只需要 right click bury 呢個 user account。然後就會見到一個 Enable User for Communication Server 嘅 setting 噶啦。just right click Enable User for Communication Server。好啦，喺呢一個嘅 Wizard 入邊呢，我哋就會 click 翻個 Next 啦，就可以定義翻我哋 OCS 嘅 Server Pool。依家我哋得一個啫，就咁 click Next。然後呢，再定義翻個 User 嘅 Sign-in Name 嘅 format。類似我哋平時用 MSN 一樣，呢家我哋就用翻一個 send account name at 一個 domain name 做一個 format 咯。然後再 click next， 成功咗之後 verify 翻呢個名
再 click Finish。下一個步驟呢，我哋就要 enable 埋 Paul 呢一個 user account，都係同樣地啟動返 communication server 嘅 function 啦。都係 click 下 Next， 揀返個 OCS server pool。其實呢個 server pool 嘅名呢，我哋就剛才呢已經用喺個 DNS 上高有一個 SRV record 呢做返個對應㗎啦。選擇返個 format， 然後再 click Finish。剛才我哋 enable 咗一個 user account for communication server 之後呢，接住嚟我哋就會用到 abserver.exe 呢個 command 嚟做一個 rebuild 嘅 address book 嘅步驟嘅。我哋首先呢去返 run 入邊呢，入返去 command prompt， 然之後呢我哋 change directory 去到 OCS installed directory 入邊啦。喺個 program files 入邊嘅 Microsoft Office Communication Server 07入邊嘅 server 嘅 core。好啦，入咗去之後呢，我哋就打返 abserver.exe， 用返呢個 sync now 嘅 switch， 會 rebuild 返一個 address book。呢個 address update 嘅時間呢係需要等5分鐘嘅。我哋就5分鐘之後呢，就利用個 OCS client 嚟 log in 啦。